Fantastic. Tak dobrý den. Jak se máte? Dobře? Jak jsem říkal, já mluvím trošku česky, protože jsem narozený v Karlových Varech, ale moje vocabulary není moc velká, tak bych jsem rád to prezentaci dělal v češtině, ale to moc daleko nedojdeme. Tady budeme na celý týden. Tak to radši budu dělat v angličtině. Thank you very much for coming. Ďakujem, že ste prišli. It's wonderful to be in Slovakia for the first time. Je úžasné byť na Slovensku poprvýkrát. To do this presentation and share my research. Aby som mohol robiť túto prezentáciu a podeliť sa s vami o svoj výskum. There are many wise people in the audience here today. Sú v obecenstve, je tu mnoho múdrych ľudí. I'd like you to take this information and add this to your own knowledge pool. Rád by som svoje informácie pridal k vašim vedomostiam, ktoré už máte. And go and share it with those that are prepared to listen and receive new knowledge. A rád by som sa s nimi podelil o tých, ktorí tu prišli, aby získali nové poznatky. This is a long presentation. It normally takes about 2 hours, 2 to 3 hours. I'm going to try and squeeze it in with translation into an hour and a half. Toto je dlhá prezentácia, ktorá zvyčajne trvá 2 až 3 hodiny, ale ja si ju pokúsim vtisniť do hodiny a pol spolu aj s tlmočením. So let's go. These are just some of my books, if you're not familiar with my books. Toto sú niektoré z mojich kníh, ak teda ešte o nich neviete. Some of these have been translated into Czech and German and Serbian and other languages. Niektoré z nich boli preložené napríklad do češtiny, nemčiny alebo ďalších jazykov. Including Russian. Dokonca aj do ruštiny. What I'd like you to do is to keep an open mind. Because especially tomorrow, I'll be touching upon subjects that really push us beyond the limits of most of our capacity. To, čo chcem, je, aby sme si zachovali otvorenú myseľ, pretože zajtra sa budem dotýkať tém, ktoré naozaj tlačia za hranice nášho myslenia. And there's you can't have half an open mind. You could either have an open mind or you don't have an open mind. You can't say, Nedá sa mať otvorenú myseľ na poli. Buď ju máte otvorenú, alebo ju otvorenú nemáte. The moment somebody says to you, I have an open mind, but you know the conversation has ended. Ak poviete, že mám otvorenú myseľ, ale vieme, že tam konverzácia skončila. So what we're going to do is we're going to connect the dots. That's what I like to do. I like to connect the dots from the ancient past, the ancient mysterious past, to the present. To, čo budeme robiť, budeme spájať bodky. Ja rád spájam veci, ktoré nás prepájajú s dávnovekom a až so súčasnosťou. And to try and figure out what I call the great human puzzle and answer those 3 simple questions: who are we, where do we come from, and why are we here? A budeme hovoriť o veľkej ľudskej záhade a snažiť sa nájsť odpovede na tie 3 otázky: kto sme, odkiaľ sme a prečo sme tu. And 30 years ago, I thought these were stupid questions that everybody, these were just silly questions that we all know what's going on. Pred 30 rokmi som si myslel, že to sú hlúpe otázky, všetci na ne poznáme odpoveď, všetci vieme, čo sa deje. But the more I delve into this research, the more I realize how important and unanswerable these questions actually are. Ale čím hlbšie som sa zaoberal výskumom, tým viac som zisťoval, aké dôležité sú tieto otázky a že na ne ani nedá odpovedať. Because we're a species with amnesia. We got no bloody idea what's going on. Pretože sme živočíšny druh, ktorý ako keby nemal pamäť. Vonkoncom netušíme, čo sa deje. And this amnesia is not by accident. This amnesia is very definitely by design imposed on us. A táto z teby vygumovaná pamäť nie je náhoda, ale je to ako keby naprogramované. What I'd like to present to you is that our history is much stranger than we can imagine. To, čo by som rád tu odprezentoval, je, že história je o mnoho zvláštnejšia, ako si vieme predstaviť. Things are not as they seem. Veci nie sú, aké sa zdajú.
Everything is connected. Everything in our reality, seen and unseen, is connected through resonance. Všetko v našej realite, viditeľné a neviditeľné, je prepojené rezonanciou. And most importantly, the thing that has really troubled me in the last several years A najdôležitejšie, to, čo ma veľmi trápi za posledných pár rokov, is that everything we've been told is a lie. je to, že všetko, čo nás naučili, je lož. When I first heard this statement about 30 years ago, I thought whoever made the statement was an arrogant asshole. Keď som pred 30 rokmi sa začal nad týmito vecami zamýšľať, tak som počul, že... Arrogantní idiot. Tak. Yeah. And now I realize that I did not know enough to make that kind of judgment. A teraz si uvedomujem, že v tom čase som nevedel dosť na to, aby som mohol vysloviť takýto úsudok. So let's carry on. It is very obvious that we're told by modern historians that the ancient people were primitive. Moderní historici nás učia, že dávnovekí ľudia boli primitívni. And it's these primitive people that build stuff like this. A boli to títo primitívy, ktorí postavili stavby ako táto. And this. Túto. And wherever we go around the world, we find every year evidence of ancient and vanished civilizations. Kdekoľvek po svete sa pohneme, každým rokom nachádzame dôkazy dávnych civilizácií. And we discover that we know absolutely nothing about these vanished civilizations. A zistujeme, že o týchto zmiznutých civilizáciách nevieme vôbec nič. That did things that are absolutely mind-blowing to us today. Urobili veci, ktoré nám úplne sa vymykajú z nášho pochopenia dnes. And we discover more and more of these every year. Každým rokom nachádzame týchto pamiatok viac a viac. So that tells us that there is a huge amount of knowledge and a history that we know nothing about. To nám hovorí o tom, že existuje obrovské množstvo poznatkov a história, o ktorej nevieme nič. And the most amazing thing about all this achievement by these ancient civilizations is that our modern historians tell us that najzaujímavejšou vecou o týchto dávnych civilizáciách je, že na moderní historici oni hovoria, that they did all this incredible stuff že vykonali všetky tieto neuveriteľné diela with ropes, pulleys, hammers and chisels. S pomocou lán, kladiek, dlát a kladív. Because they didn't have any knowledge, the kind of knowledge we have. Lebo nemali poznatky také, ako máme my dnes. That is obviously an incredibly insane idea that all of us know is impossible. To je úplne šialená myšlienka a všetci vieme, že to nie je možné. But even more interesting about what I've just shown you, ale aj ešte zaujímavejšou vecou je na tom, čo vám ukazujem, that all of these ancient civilizations and these impressive structures že všetky tieto dávne civilizácie a diela, ktoré nám berú dých, are either in the northern hemisphere or along the equatorial line. sa nachádzajú buď na severnej pologuli, alebo pozdĺž rovníka. Very little is ever reported in the southern hemisphere. Na južnej pologuli sa toho nachádza veľmi málo. Until you meet the ancient ruins of South Africa and Southern Africa. To platilo, až kým sme neobjavili pradávne ruiny v Južnej Afrike. So welcome to my world, the ancient ruins and vanished civilizations of Southern Africa. Vítajte v mojom svete. Sú to pradávne ruiny dávnej civilizácie v Južnej Afrike. The largest collection of stone ruins found anywhere on earth to date. Je to najväčšia zbierka kamenných ruín, ktoré sa vôbec nachádzajú na Zemi. In fact, I'm prepared to say that there are more ruins in Southern Africa than in the rest of the world combined. Dokonca som pripravený vysloviť hypotézu alebo myšlienku, že v Južnej Afrike sa nachádza viac ruín ako na celom svete dokopy. We collectively call them the stone circles. Spolu ich nazývame what kind of circles? They don't look very impressive at first.
Sú to kruhy, ktoré spočiatku na prvý pohľad nevyzerajú veľmi zvláštne, but as you start to look at them, your imagination starts to run, or you start to realize that we're dealing with a much deeper ancient mystery than we could have ever imagined. ale čím viac na ne pozeráte, tým viac prichádzate na to, že tu máte dočinenia s veľkou pradávnou záhadou. What you'll notice that all of these stone structures are circular in shape. Všetky tieto kamenné stavby majú kruhový tvar. Not one is the same as any other one. Ani jedna nie je taká istá ako ktorákoľvek iná. And they cover entire mountains and valleys and very large areas of South Africa, Zimbabwe, Botswana and Mozambique. Nachádzajú sa na rozľahlom území, dokonca aj v hornatej časti Zimbabwe, Južní Afrika. Botswany a Južnej Afriky. And sometimes they look like beautiful flowers like this one here. Niekedy vyzerajú ako krásne kvety, ako táto tu. And there are thousands of these beautiful flowers. A je ich takýchto krásnych kvetov tisíce. You'll also notice that they connected to each other by these channels that connect them all to each other. Taktiež badáme, že sú navzájom pospájané týmito kanálmi. This channel runs down and into this channel here, which runs Tento here. kanál sa napája na tento, ktorý pokračuje tu. This is what they look like from the ground. Takto vyzerajú, keď sa na ne pozrite zo zeme. The walls are not very high. Múry nie sú veľmi vysoké. The average height of the walls is about this high. A toto je asi priemerná výška. So when the grass grows very high in summer, you can't even see them. Takže ak v lete tráva vyrastie vysoko, ani ich nie je vidno. Some of them have been rebuilt in more recent times Niektoré boli zrekonštruované v nedávnej dobe and look more like this. a vyzerajú takto skôr. And we also notice that there are sacred geometric patterns encoded in them. Taktiež si môžeme všimnúť, že tieto stavby v sebe zahrňajú vzorce z posvetnej geometrie. And as I mentioned earlier, all the stone circles are connected to each other by this network of channels that runs for thousands of kilometers. Tieto stavby sú navzájom pospájané sieťou kanálov, ktoré sa tiahnu tisícky kilometrov. And then all around the stone circles, you've got this giant connection of it looks like a spider's web that holds them all together. A okolo máte také obrovské siete, ktoré vyzerajú ako pavučiny, ktoré to navzájom všetko spájajú. These structures are incredibly old. Tieto stavby sú neuveriteľne staré. And on some of these aerial photographs, you see how much damage has been done through erosion and what looks like moving water. A z leteckého pohľadu si môžete všimnúť, koľko škody už utrpeli s rôznymi vplyvmi a najmä to vyzerá, ako keby na ne vplývala aj tečúca voda. From this point here, for example, 100-kilometer radius Napríklad tu môžete vidieť v priemere na 100 kilometroch. is just never-ending stone circles, terraces and channels. Sú to nekonečné kamenné kruhy, terasy a kanály. What's interesting to note as well, I don't know if you can see here, but that channel runs into this area and you got this hexagonal cluster of ruins here. Neviem, či to vidíte dobre, ale napríklad ten kanál prechádza do oblasti, kde sú 6-uholníkové stavby. Je ich tam taký celý zhluk. The fascinating thing about these hexagonal structures, just like the stone circles, Fascinujúcou vecou o týchto štruktúrach, tak ako pri kamenných kruhoch, is that they have no doors and entrances. je to, že nemajú dvere ani žiadne vstupy. Just some more aerial photographs. Tu je ešte ďalšia fotografia z leteckého pohľadu. Just notice the erosion and the destruction around them. Všimnite si eróziu a celkové narušenie okolo. Sometimes when you walk in the mountains, you don't even realize that you're walking on these structures. Niekedy, keď idete v kopcoch, si ani neuvedomujete, že kráčate po týchto stavbách. It's only when you look from the air
and you go, oh my God, I didn't realize where we were walking on the mountain today, it's full of stone circles. Až keď sa na to pozriete z hora, si poviete pre pána Jána, my vôbec sme si neuvedomili, že kráčame po takýchto kamenných stavbách, keď sme boli na túre. So, not only do we have stone circles connected by these channels, Nielen sú tam kamenné kruhy, ktoré sa navzájom pospané kanálmi, but we have agricultural terraces that cover most of southern Africa. ale máme aj poľnohospodárske terasy, ktoré sa rozprestierajú po celej časti Južnej Afriky. And these terraces cover at least 450,000 square Tieto kilometers. terasy pokrývajú asi 450,000 kilometrov štvorcových. What our history books tell us is that if you pick up any history book about southern Africa, Ak si zoberiete akúkoľvek knihu dejepisu Južnej Afriky, it tells us that nobody lived there. 1,000 years ago, hardly anybody lived there because the Bantu tribes only came down about, 1,000 years ago. je to, že tam nikto po tisícročia nežil, pretože kmene Bantu tam prišli len asi pred 1000 rokmi. So it is a big problem to have this vast number of ruins and historically nobody that lived there. Takže vzniká tu veľký problém, že je tu obrovské množstvo ruín, ale história hovorí, že tam nikto nežil. So the big question is who built it Veľká otázka je potom, kto ich postavil and what happened to them a čo sa im stalo and why did they build it? a prečo to urobili. These are just some pictures of the mountains and the terraces. Toto je fotka kopca s terasami. And pretty much wherever you go, where we live, wherever you go, the mountains are covered in these terraces. A v podstate jedno, kam pôjdete, tieto kopce sú pokryté terasami. You can see from even Google Earth, when you start, looking on Google Earth, you'll see them everywhere. Všade ich môžete vidieť aj cez Google Earth. This is again just close to us. You can see the stone circle here. Tu vidíte kamenný kruh. There's a channel. You can see the channel running Tu here. môžete vidieť kanál. The terraces all around them. Terasy všade naokolo. There's another stone circle there. There's a stone circle there. Ďalší kamenný kruh. There's a stone circle there. Aj tu je kamenný kruh. And then this channel here runs. It connects all these stone circles Tento together. kanál prepája všetky tieto kruhy. And then this channel runs. This channel runs all the way down, A potom pokračuje celkom and it ends in the river. na dno až ku rieke, kde končí. If we have more time, I will explain what's going on here because this stuff is really weird. Keď What's budeme going mať on viac here? času, vysvetlím, čo sa tu deje, pretože toto je naozaj zvláštne. This has been puzzling me for 12 years now. Why do the channels end in the river? Nad tým sa zamýšľam už 12 rokov asi, prečo všetky kanály končia v rieke. This is just more aerial pictures on top of the mountain. Toto je ešte ďalší z fotiek z leteckého pohľadu na vrchole kopca. You can see it doesn't stop. The ruins just cover all the mountains. Ako vidíte, tieto ruiny pokrývajú celé kopce. These are the mountains in Lesotho, which is a country surrounded by South Africa. Toto je pohorie v Lesote, čo je krajina, ktorá sa nachádza na území alebo vnútri územia Južnej Afriky. And Lesotho has had a very small population. Lesoto má veľmi malý počet obyvateľov. And when you look on Google Earth, it's almost impossible to find space without terraces. A ak sa pozriete cez Google Earth, takmer nenájdete žiaden priestor bez teras. And these terraces are in the most inhospitable places on very steep mountainsides. Tieto terasy sa nachádzajú na najnehostinnejších miestach, na úžľaboch takéhoto pohoria. So the story now takes us back to about the late 1400s and the Portuguese explorers when they first came around the Cape of Good Hope on their way to India. Takže tento príbeh nás teraz zavedie naspäť do 15. storočia a portugalským prieskumníkom, ktorí sa plávili do Indie. And they came on land in this area here. Pristáli asi v tomto mieste. And when they came on land and met the local people, they asked them, whose land is this? A keď sa vylodili, stretli domorodcov, ktorých sa opýtali, čia je táto zem.
And they were told that it's the land of the Makomati people, or Terra dos Makomates. A oni im povedali, že to je zem, ktorá patrí Makomatom. And they found many ruins and many ancient evidence of ancient civilizations. Našli mnohé ruiny a dôkazy pradávnych civilizácií. Like this one here, which is Great Zimbabwe. Napríklad to sa nachádza v Zimbabwe. And like I said, they were told it was the Terra dos Makomates. Now, what is the land of the Makomati people mean? Dostali odpoveď, že je to krajina Makomatov. A čo to znamená, že je to krajina Makomatov? Makomati people are Dravidian gold miners and merchants that have been mining gold and trading with gold in southern Africa already 1,000 years BC. So 3,000 years ago, Dravidians from southern India and Sri Lanka have already been mining gold and trading with gold in this part of the world. Takže obyvatelia pôvodne z južnej Indie a Sri Lanky už ťažili zlato na území Afriky, ktoré je vyznačené v roku 1000 pred našim letopočtom. To znamená, že pred 3000 rokmi tam už prebiehala ťažba. You will not find this information in any mainstream history book. Túto informáciu nenájdete v žiadnej schválenej učebnici. Because one of the key things that the elite do is they use archaeological and historical information to drive their political agenda. Pretože jednou z kľúčových stratégií, ako elity kontrolujú obyvateľstvo, je, že prostredníctvom archeologickej a historickej evidencie sa presadzujú svoju agendu. It's happening right under my nose, in front of our eyes, on a daily basis. Deje sa nám to pod nosom, pred našimi očami každý deň. In South Africa, it's just happened last week. V Juhoafrickej republike sa to stalo napríklad minulý týždeň. When they published an article about the stone circles and said they've discovered a lost city. Keď zverejnili článok o kamenných kruhoch a povedali, že objavili stratené mesto. And they say that it was created and built by the Tswana people some 400 years ago. A povedali, že toto mesto postavili obyvatelia Botswany asi pred 400 rokmi. And that information they put on the mainstream news. A túto informáciu zverejnili v mainstreamových médiách. So it's very difficult to try and argue with people when they see this on the mainstream news, they believe it's true. Then when they hear some other information, they go, no, that can't be so. Je veľmi ťažké sa s ľuďmi hádať o tom, keď niečo videli v mainstreamových médiách, čomu veria, že skutočnosť je iná. Oni neveria tejto novej informácii. Let's go back to the Portuguese. Poďme naspäť k Portugalcom. Because when they first came on land and they asked the local people here, this is 500 years ago. Lebo keď sa tu prvýkrát vylodili, to bolo pred 500 rokmi, a keď sa opýtali miestnych obyvateľov, when they asked the local people who built these ruins, kto postavil tieto ruiny, they were told that we don't know who built them. We did not build them. Domorodci povedali, nevieme, kto ich postavil, my sme to neboli. This is in the Portuguese records from 500 years ago. Toto je v portugalských záznamoch spred 500 rokov. But our modern historians are telling us they know exactly who built it, when they built it, and why they built it. Ale moderní historici nám hovoria, že vedia presne, kto to postavil, kedy to postavil a prečo. The history of Southern Africa is really interesting because there's stuff going on there that boggles the mind. História Juhoafrickej republiky je veľmi zaujímavá, pretože keď sa ňou začnete zaoberať, úplne vás uchváti. In the museum in Zanzibar, there's a lot of information about the trade between Zanzibar and the port of Sofala. Zanzibar is over there. V múzeu v Zanzibare je veľa informácií o obchode prebiehajúcom medzi Zanzibarom a mestom Sofalou. And the port of Sofala is down here in southern Africa. Sofala prístav je tu v Juhoafrickej republike. And there's already trade in port of Sofala and Zanzibar in 700 AD. A tento obchod prebiehal medzi týmito dvoma bodmi v roku 700.
In the 11th century, Ahmed al-Biruni describes the prosperous gold exports from the port of Safala. V 11. storočí Ahmad al-Biruni popisoval prosperujúci vývoz zlata z prístavu Safala. And we are told that the gold from port of Safala was 1 month's journey inland from the port of Safala. A popisuje tam, že zlato sa nachádzalo vo vnútrozemí na vzdialenosť 1 mesiaca od prístavu v Safale. The port of Safala is down there. Prístav Safala je dole, tuto. It no longer exists. It's near the town of Beira today. Už neexistuje, dnes je tam blízko mesto Beira. And if you go 1 month inland from Beira, A ak pôjdete 1 mesiac do vnútrozemia z Beiry, you get to a place called Masvingo. dostanete sa do Mazinga. And what is in Masvingo? A čo je Mazingo? Great Zimbabwe. To je veľké Zimbabwe. Great Zimbabwe ruins. Veľké ruiny Zimbabwe. Probably the most impressive ancient ruins in Africa after Egypt. Možno, že najuchvacujúcejšie pradávne ruiny v Afrike okrem starovekého Egypta. And I'll talk much more about the connection between Egypt, the Great Pyramids of Egypt, Great Zimbabwe, and Adam's Calendar in South Africa. A myslím, že, alebo rozmýšľal som nad prepojením Egypta a Juhoafrickej republiky alebo Južnej Afriky. And all of this information is always connected to gold. You cannot get away from the connection to gold. Informácie sa nejakým spôsobom spájajú so zlatom. Zlato sa z toho nedá vynechať. And that brings me to one of the greatest mysteries in the story of gold on earth today. A to ma priviedlo k jednej z najväčších záhad, ktoré sa týkajú zlata. And that takes us to the British Empire mobilizing for the most expensive war they have ever fought up to date. A to nás privádza k najrozsiahlejšiemu vojenskému ťaženiu, na ktoré sa podujalo britské impérium. In 1899, the British Empire started a war in which they sent 470,000 British troops. V roku 1898 britské impérium začalo vojenské ťaženie, kde povolalo 470,000 vojenských jednotiek. Just think about that number, 470,000 soldiers in the year 1899. Len si predstavte ten počet 470,000 vojakov v tomto historickom období. That's more soldiers than were in the Iraqi war. Je to viac vojakov ako v irackej vojne. And they sent them to South Africa to fight 60,000 farmers on horseback and another 60,000 African tribesmen. A oni poslali toto vojsko do Juhoafrickej republiky, teda dnešnej, aby proti 60,000 farmárov a 60,000 pôvodných Afričanov. In modern English it's known as the Anglo-Boer War, but we recently now start calling it the South African War. Volali sa to ako anglo-búrske vojny, ale teraz ich začíname nazývať vojny v Južnej Afrike. The question is, why would the British Empire, the most powerful empire in the history of the world, why would the British Empire send 470,000 troops to fight a bunch of farmers on horseback? Otázka je, prečo britské impérium, najmocnejšie impérium svojho času, poslalo 470,000 vojakov, aby bojovalo proti nejakej zanedbateľnej skupine farmárov a miestnych Afričanov. Just to make a point, the South African War remains the most expensive war the British Empire has ever fought. Ale aby som zdôraznil, vojna v Južnej Afrike naďalej je zaznamenaná ako najdrahšia vojna v histórii britskej. So, as I said, it's known as the South African War from 1899 to 1902. Táto vojna trvala od roku 1899 do 1902. And it's really to fight against Paul Kruger and the president of the Orange Free State, who did not want to submit to the British rule. A bola vedená proti Portugalsku a proti oranžskému slobodnému štátu, ktoré sa nechceli podrobiť britskej nadvláde.
All of this was prepared by this man here, Cecil John Rhodes, Všetko to pripravil tento pán Cecil John Rhodes, who at the time was the most powerful and the wealthiest man in the world. ktorý v tom čase bol najmocnejším a najbohatším človekom na svete. The country Rhodesia was named after him, Rhodézia bola pomenovaná po ňom, which is Zimbabwe. čo je Zimbabwe. So this is the Rhodes Museum in Cape Town. Toto je múzeum, Rhodesovo múzeum, Just above the House of Parliament nad parlamentom and above the University of Cape Town. a nad univerzitou. He commissioned this building before his death. On si dal postaviť túto budovu pred smrťou. And when you read the plaque on this temple, it is like casting a black spell on the whole continent of Africa, a black magic spell on the whole continent of Africa. Keď si prečítate plaketu na tejto budove, je tam kliatba na celý africký kontinent. Obviously, Cecil John Rhodes was a Freemason, Očividne tento Cecil John Rhodes bol slobodomurár and he was operating under strict instructions of Queen Victoria. a bol v službách kráľovnej Viktórie. This is the view from the Rhodes Memorial. Toto je pohľad z Rhodesovho pamätníka. As I said, looking up at the whole continent of Africa from the southern tip of Africa, casting a spell on the whole continent. Pozerá sa na africký kontinent z vrchu a posiela na ňo kliatbu. This is Cecil John Rhodes's grave in Zimbabwe. Toto je hrob Cecila Jonesa Rhodesa v Zimbabwe. A hole in a giant granite mountain Je to diera v obrovskej žulovej hore, surrounded by these giant stones that were placed there by somebody. obklopená týmito obrovskými balvanmi, ktoré tam niekto umiestnil. In 1902, nobody had the technology to get such big boulders up there. V roku 1902 nikto nedisponoval technológiou, ktorá by tieto balvany tam dokázala umiestniť. The whole story of Cecil John Rhodes remains an incredible mystery. Celý príbeh Cecila Jonesa Rhodesa ostáva neuveriteľnou záhadou. Remember that Cecil John Rhodes was actually the founder of the United Nations. Pamätáte si, alebo možno si spomínate, že tento pán je taktiež otcom Spojených národov. Because he was the founder of the League of Nations, which predated the United Nations. Pretože bol otcom Ligy národov, ktorá bola predchodcom Spojených národov. An incredibly influential guy in what is happening in the world today. Je to veľmi vplyvná organizácia, má vplyv na to, čo sa deje vo svete aj dnes. So this whole war in South Africa was all about the gold, it's obvious. Takže celá tá vojna v Južnej Afrike bola o zlate, to je očividné. And it's to secure Southern Africa for the crown. A bolo to, aby sa Južná Afrika zabezpečila pre korunu. And when I say the crown, it's not necessarily the queen, but it's the crown temple in London, in the city of London. Keď hovorím pre korunu, nemyslím tým nevyhnutne kráľovnú, ale kráľovský chrám v Londýne. In the city of London, which is a square mile. V Londýne, londýnskom city, ktoré má rozlohu jednej štvorcovej míle. From which the global financial empire is controlled. To je srdcom globálneho finančného impéria. And that brings us to the story of Paul Kruger, To nás privádza k príbehu Paula Krugera, who was a troublemaker that resisted the British Empire. Ktorý pôsobil počas najväčších dní britského impéria. You may know Paul Kruger as the guy that started the Kruger Park in South Africa for the animals. On napríklad zriadil park pre zvieratá v Juhoafrickej republike. And also, obviously, the Kruger Rand, the gold coins. A taktiež vyrazil tieto mince. He was the president of the Transvaal Republic. Bol prezidentom Transvaalskej republiky. And he obviously did not want to give in to the British Empire. A nechcel sa vzdať britskému impériu. The British were losing this battle. They were losing terribly. They were being wiped out. Briti tento boj prehrávali. Veľmi sa im tam nedarilo, boli úplne zatlačení. Until
they took on a new policy which they called the Scorched Earth policy. Až kým neprišli s novou stratégiou, ktorú nazvali stratégiou vypálenej zeme. Where they burned down the farms, killed all the animals, took the women and children and put them into 45 concentration camps. Kde vypálili farmy, zničili statok, zajali ženy a deti a umiestnili ich v koncentračných táboroch. It was the British that invented the concentration camps, not the Germans. Koncentračné tábory vymysleli Briti, nie Nemci. And there they killed and starved about 35,000 women and children. Tam zabili alebo umorili hladom 35,000 berských žien a detí. And another unknown amount or unknown number of black prisoners of war. A taktiež neznámy počet čiernych vojnových zajatcov. The British history is one of conquering and destruction. That's what they're best at. Britská história je históriou dobývania a ničenia. V tom sú dobrí. The reason I'm telling you this extended story is because the South African War is what laid the foundation for what was going to happen in the world in the 20th century. To, prečo vám tento príbeh hovorím takto dopodrobná, je, že pôsobil ako základ toho, čo sa udialo neskôr v 20. storočí. Because it is the wealth from South Africa that the British Empire used to be able to conquer the rest of the world. Pretože to bolo zlato z Južnej Afriky, ktoré britské impérium použilo na to, aby dobilo zvyšok sveta. One of the most important battles during this war happened on the 26th of January 1900. Jedna z najvýznamnejších bitiek tejto vojny sa udiala 26. januára 1900. Where it became known as the bloodiest battle in the world for a long time. Yeah. Bola to svojho času najkrvavejšia bitka v dejinách. There were three of the world leaders that were present on that day, on that battle, that could have changed the course of history. V tejto bitke boli zajatí traja svetoví vodcovia v jeden deň a mohlo to zmeniť celý chod histórie. The first one was Winston Churchill, Prvým bol Winston Churchill, who became a prisoner of the Boer army. ktorého zajala búrská armáda. But then the bastard escaped. Ale potom ten bastard ušiel. You can imagine if they had shot him when they captured him, if they just shot him on sight, what would have happened to England after that? Viete si predstaviť, čo by sa stalo v Anglicku, keby ho boli vtedy pri úteku chytili a zastrelili? The other person that was present on the Battle of Spionkop was Mahatma Gandhi. Ďalším zajatcom v bitke pri Spionkope bol Mahatma Gandhi, who was a stretcher bearer for the British Army. Ktorý v tom čase bol nejakým vlajkonosom britskej armády. So can you imagine what would have happened if Winston Churchill and Mahatma Gandhi were killed on that day? Viete si predstaviť, aká iná by bola história, ak by Winston Churchill a Mahatma Gandhi zahynuli v ten deň? The other one was General Louis Botha, the general of the Boer army. Ďalším bol generál Louis Botha, ktorý bol generálom juhoafrickej armády. You might not know him, but he became a very important player in this whole thing. Možno ho nepoznáte, ale v celej tejto záležitosti zohral veľmi dôležitú rolu. Because only 8 years after having to surrender to the British army, lebo len 8 rokov po tom, čo sa musel vzdať britskej armáde, he became the first prime minister of the Union of South Africa. Sa stal prvým ministerským predsedom zjednotenej Južnej Afriky. It's like the United States of Southern Africa. To je ako keby Spojené štáty Južnej Afriky. But the great story here is that on the 4th of June 1900, a train filled with gold left Pretoria. Ale dôležité je v tomto príbehu, že 4. júna 1900 and it headed Pretorie odišiel vlak plný zlata. And it headed to Maputo. A mieril k Maputu. It was known as Paul Kruger's golden train. Bol známy ako zlatý vlak Paula Krugera. It's estimated that it had between 30 tons
and 3,000 tons of gold on that train. Odhaduje sa, že tento vlak viezol medzi 30 až 3,000 tón zlata. Nobody knows. Nikto to nevie. When the it was also filled with gold bars, pieces of gold, and also gold coins. Boli tam zlaté prúty, zlaté tehly a taktiež zlaté mince. These gold coins known as the feldpond. Tieto zlaté mince sa nazývali feldpond. Today one of these feldpond is worth $90,000, just one of them. Dnešná hodnota jednej takejto mince je $90,000. When the train went through these towns here, which is Watervalboven, which is where I live. Tento vlak potom pokračoval cez tieto miesta až do Waterval-onder, to je, kde ja žijem. But by the time the train reached Machadodorp, it was never seen again. Ale kým tento vlak dorazil do Machadodorpu, nikto ho viac nevidel. It simply disappeared. Jednoducho zmizol. With all the gold. So všetkým zlatom. And it's become one of the greatest gold treasure hunt stories in the world. And every year, thousands of people come to South Africa to try and find the Kruger millions. Tento príbeh priťahuje lovcov pokladov z celého sveta, ktorí v tisíckach prichádzajú do Južnej Afriky každý rok, aby hľadali tento vlak. When I walk in the mountains to look at the ruins, often I come across a hole in the middle of nowhere. Keď kráčam v kopcoch a pozerám sa na tieto ruiny, niekedy narazím na jamy v strede opusteného priestoru. And then somebody's been there digging a hole thinking that they'll find Paul Kruger's gold. Takže takto viete, že niekto tam bol a kopal v nádeji, že nájde portugalské zlato. And I must tell you that some of those holes are really deep. They go like 30 or 40 meters deep. Niektoré tie jamy sú naozaj hlboké, 40 alebo 50 metrov dokonca. I don't know how these people do it, but they're very determined to find that gold. Jednoznačne títo ľudia mali veľkú motiváciu nájsť to zlato. What I find amazing, they will come from somewhere and they'll come to that place. Čo mi prípada veľmi zvláštne je, že prídu odkiaľkoľvek a prídu konkrétne na nejaké miesto. And they'll dig a hole there thinking that that's where the gold is. A tam idú kopať a myslia si, že presne tam v tej jame bude zlato. Yeah, I don't know where they get that from, but nechápem, odkiaľ to berú. The problem with the story is that in the year 1900 the gold production in South Africa wasn't that big. Problém s týmto príbehom o zlate je, že v roku 1900 produkcia zlata v Južnej Afrike nebola taká veľká. From my latest research, it was about 1 ton per annum. Z nášho posledného výskumu vyplýva, že to bola iba tona ročne. That's it, 1 ton per annum of gold. That's nothing. To je všetko. Tona zlata ročne, to je nič. This all started, the gold rush in South Africa started in around 1864, and shortly after that, in the town of Kaapsehoop, which really started the gold rush, a gold nugget that weighed 5.2 kilograms was found. Táto zlatá horúčka začala asi okolo roku 1864, kedy sa v meste, ktoré vidíte na slade, našla zlatá nugeta vážiaca 5,2 kg. Now, where is Kaapsehoop? Kde je toto mesto? Kaapsehoop is right next to Adam's calendar. Alebo teda miesto. Je to pri Adamovom kalendári. Which we now know is Enki's calendar. Ktorý poznáme ako tento kalendár. On a mountaintop overlooking hundreds of ancient gold mines. Na vrchole hory, ktorá sa rozprestiera nad stovkami zlatých baní. Including Sheba gold mine, which is still active today. Vrátane zlatej bane Sheba, ktorá ešte stále, z ktorej sa ťaží aj dnes. Sheba gold mine is about there. Je asi tu. Across, this is known as the Barberton Valley. Na druhej strane tohto údolia. And Sheba gold mine is there. And if there's time, there's a lot of interesting information about Sheba gold mine, what's happening there today. Je aj o tejto zlatej báni mnoho informácií týkajúcich sa z udalostí, ktoré sa tam dejú dnes. And the problem with this Paul Kruger story is that we're asking the wrong question. A problém s týmto príbehom o zlate je, že sa pýtame nesprávnu otázku. Most people asking, where is the gold? What happened to the gold? Väčšina ľudí sa pýta, kde je zlato, čo sa s ním stalo. Where did Paul Kruger get the gold from? Ale správna otázka je, odkiaľ Paul Kruger toto zlato získal. The right question is,
Sorry. That is the right question. Prepáčte, toto je tá správna otázka. Not what happened to the gold, but where did Paul Kruger get all the gold from? Nie, čo sa s tým zlatom stalo, ale odkiaľ všetko to zlato Paul Kruger zobral. Because there wasn't enough gold in the world to fill a whole train. Pretože ani v celom svete nebolo ho dosť na to, aby naplnilo celý vlak. Now, I believe that what happened is that Paul Kruger found one of the ancient tunnels, the Anunnaki tunnels, and found them filled with gold. Toho názoru, že Paul Kruger narazil na jeden z tých dávnovekých kanálov a v tom kanáli narazil na takýto zlatý poklad. We know where the tunnels are. We've got them from scanar and special technology. We know where the tunnels are. There are thousands of tunnels. My vieme, kde sa tunely nachádzajú. Sú ich tisícky. Našou modernou technológiou sme ich zamerali. And I think that Paul Kruger found one of those tunnels and he didn't know that it was ancient civilizations that left it behind. Myslím si, že Paul Kruger našiel jeden z takýchto tunelov a vôbec nevedel, že to bol výtvor nejakej dávnovekej civilizácie. If only he knew what he discovered, he would have become the most powerful man in the world overnight and could have conquered the world. Ak by bol vedel, čo objavil, bol by sa stal jedným z najmocnejších mužov a mohol dobiť svet. So the next question is, we come back to the stone circles and the ruins. How many of these ruins are there? Because I told you in the beginning that this is the largest collection of stone ruins in the world. Ďalšou otázkou je, koľko týchto ruín tam je, pretože ako som vám povedala na začiatku, je to najväčšia zbierka ruín na svete. The story starts in 1891 with Theodore Bent, a British archaeologist. Tento príbeh začína v roku 1891 Theodorom Bentom, ktorý bol britským archeológom, Who came to South Africa and Zimbabwe to excavate these ruins. ktorý prišiel do Zimbabwe, do Južnej Afriky, aby tieto ruiny vykopal. And he estimated that there were about 4,000 ruins in southern Africa. Jeho odhad bol, že v Južnej Afrike sa nachádza asi 4,000 takýchto zrúcanín. By 1974, Roger Summers, who was the head of the museum, estimated that there were about 20,000 stone ruins in southern V Africa. roku 1974 Roger Summers, ktorý bol riaditeľom múzea, odhadoval, že v Južnej Afrike sa nachádza 20,000 takýchto zrúcanín. By the year 2007, I estimated, because I walked through about 1,000 stone ruins myself at that time, so I estimated there must be at least 100,000 of these stone ruins. V roku 2007 som ja odhadol, pretože som po tisíckach týchto zrúcanín sám prešiel, že ich musí byť minimálne 100,000. When I called the head of archaeology at Wits University, Revel Mason, Keď som zavolal vedúcemu archeologického inštitútu na univerzite Revillovi Masonovi, he told me that he agreed that there must be at least 100,000 of these stone ruins. potvrdil mi, že súhlasí so mnou, že musí byť minimálne 100,000 týchto zrúcaní. There was an interesting phone call actually, because I told him, if there are 100,000 of these ruins and we ascribe 10 people per ruin, that means that we have a population of 1,000,000 people. Ja som mu povedal, ak máme 100,000 takýchto zrúcanín, ako každej pridelíme 10 ľudí, tak máme tu potom populáciu 1,000,000 obyvateľov. And he went, then there can't be 100,000 stone ruins. A on potom povedal, tak nemôže ich byť 100,000. Because immediately he went back into the academic box based on historic books that tell us that nobody lived in southern Africa. Pretože jemu sa okamžite vybavila asociácia, ktorú poznal z historických kníh o tom, že nikto v Juhoafrickej republike v dávnoveku nežil. And that's unfortunately the problem that mainstream academia has, and the mistake they make all the time is they disregard physical evidence. A to je ten problém, na ktorý narážame u akademikov, že jednoducho neberú do úvahy fyzické dôkazy. So I started counting. I wanted to get to a bottom line. How many of these stone ruins are there? Ja som začal počítať, aby som sa naozaj dozvedel, koľko týchto zrúcanín je. Now, you can't see it too well, but I looked at aerial photographs, I looked at Google Earth, I got averages per square kilometer, per hectare, per 100 meters. Na letecké fotografie, na záznamy z Google Earth, robil som si na priemery, na štvorcový kilometr, na hektár. And, this is
this is just crazy. When you start studying it, it starts to play games with your mind. A je to úplne šialené, pretože keď sa tomu začnete venovať, máte pocit, že vaša myseľ vás chce oklamať. And by the time I finished counting, I realized that there were more than 10 million of these stone ruins. Prestal som, keď som napočítal viac ako 10 miliónov týchto zrúcenín. 10 million is not a small number. 10 miliónov nie je malé číslo. There are not 10 million any of the major cities of the world, they're not even 10 million houses. V žiadnom z veľkomiest na svete neexistuje ani 10 miliónov domov. So what's going on here? Who built it? Why was it built? When was it built? Tak o čo to tu ide? Kto to postavil? Prečo to postavil? Kedy to postavil? And we realize that we've just stumbled upon a vanished civilization that we know nothing about. A vtedy prídete na to, že ste objavili zmiznutú civilizáciu, o ktorej nič neviete. What happened to them? Čo sa s nimi stalo? I think that if you look at this photograph here, Ak sa pozriete na túto fotografiu, it tells us a lot of information. vie nám poskytnúť mnoho informácií. Most of the stone ruins that are there are not visible. Väčšina zrúcenín kamenných, ktoré sa tam nachádzajú, nie je ich vidno. But from the aerial photographs at certain times of the day, you can see that they cover large areas, but they're covered by soil and sand. Ale z leteckého pohľadu v istý čas počas dňa môžete vidieť, že sú pod nánosmi piesku, hliny. Only a small number of them have been reopened and reused. Len malý počet z nich je opätovne otvorený a používaný. And that takes us to the Sumerian kings list that Samir referred to yesterday. A to nás vedie k sumerskému zoznamu kráľov, o ktorom hovoril Samir včera. And we read about the kings and how long they ruled and what they were doing. A tu čítame o kráľoch, ako dlho panovali, čo robili. And we read about the kingdom lowered to earth from heaven. A čítame o tom, že toto kráľovstvo zostúpilo, alebo králi zostúpili z nebies. And then most importantly, we read this last line here. Then the flood swept over. Najdôležitejšie je však posledný riadok. A potom všetko zatopila záplava. And I think that the aerial photographs here show us very distinct evidence of a flood that covered this whole area with soil and sand. Myslím, že táto fotografia z leteckého pohľadu nám ukazuje, že celá táto oblasť bola zatopená vodou a následne tam naplavila piesok a hlinu. Which flood this was and when this flood was, I don't know. Aká to bola potopa, alebo kedy sa udiala, neviem. But if it's the great flood that many people have written about some 10,000 to 12,000 years ago, it puts us into a very interesting position. Ale ak by to mohla byť veľká potopa sveta, ktorá sa udiala asi pred 10 až 12 až 10 tisíc rokmi, tak je to veľmi zaujímavá informácia, ktorá nám veľa napovie. It seems like there was a restart of activities in southern Africa after the great flood. V Južnej Afrike sa zdá, že nastala opätovná činnosť po veľkej potope. The other mystery about the stone circles is that there are no doors and entrances. Ďalšou záhadou týchto stavieb je, že nemajú dvere ani vchody. And this obviously excludes the fact that they were built as dwellings for people or animals. Čo okamžite vylúčuje ich účel ako obydlie, či už pre ľudí alebo pre zvieratá. Many of the more recent ones have been adapted, or many of the stone circles have been adapted by recent tribes as dwellings, so they have doors and entrances. Mnoho z týchto stavieb momentálne používajú miestne kmene, ktoré si ich prispôsobili na žitie. But there are many like these examples here that have no doors and entrances. They still show us what they looked like in their original form. Ale existuje mnoho takých, ktoré sa zachovali v pôvodnej forme a na ktorých nevidno žiadne dvere ani vchody. And even the archaeological drawings from the last 70, 80 years show us no doors and entrances. Aj archeologické kresby z posledného storočia nám ukazujú, že tam nie sú žiadne vchody. And they show us how they connected by these channels. A ukazujú, ako sú prepojené týmito kanálmi.
And sometimes the stone circles are concentric circles, not just one wall, but several walls like this. Niekedy sú tieto kamenné kruhy koncentrické, to znamená, že vnútri majú ďalšie kruhy. Where is the flagship among all these ruins? Is there something that stands out as the centerpiece? Kde je hlavná z týchto zrúcanín? Je nejaká zrúcanina, ktorá je ako keby centrálna. And we call it Adam's calendar. Voláme ju Adamov kalendár. It was rediscovered by Johann Heine in 2003. V roku 2003 ju opätovne objavil Johann Heine. And it remains, as far as I know, the largest and the oldest working sun calendar on Earth today. Pokiaľ viem, sú to najväčšie a najstaršie slnečné hodiny, ktoré ešte stále fungujú na Zemi. This stone cast a shadow on the stone over there. Tento kameň vrhá tieň na ten oproti. And the shadow, you can see the shadow there. Tu vidíte tieň. The shadow moves from the left side Ten sa pohybuje zľava all across to the right side. Doprava pozdĺž celej šírky. And when it stops on the right side, that is the summer solstice, the winter solstice there. Keď sa zastaví na pravej strane, to je zimný slnovrat. And then on this right-hand side, it's the summer solstice. Na opačnej strane je to letný slnovrat. So it's one exact year from the left to the right. Takže zľava doprava je jeden presný celý rok. You can tell every day of the year if you just draw lines. Ak by ste tam nakreslili priamky, mohli by ste povedať, aký je deň ktorýkoľvek v roku. Credo Mutwa, famous Zulu shaman Credo Mutwa, told me that he was initiated there in 1937. Šaman Baba Mutwa mi povedal, že bol tam poverený s šamanstvom v roku 1937. And it is known by Zulu shamans and African shamans as Inzalo Yelanga, and in English it means birthplace of the sun. Toto miesto je známe medzi šamanmi z kmeňa Zulu alebo africkými šamanmi ako rodisko slnka alebo syna. It's also known as the place where humanity was created by the gods. Je to tiež známe ako miesto, kde ľudstvo bolo stvorené bohmi. To be slaves in the gold mines. Aby fungovali ako otroci v zlatých baniach. You will not read that in the history books. Toto si v historických učebniciach neprečítate. This is a reconstruction of Adam's calendar. Toto je rekonštrukcia Adamovho kalendára. It is aligned with the north, south, east and west. North is here, north, south. Je presne zamierený podľa svetových strán. East Východ and west. Západ. And we have the Horus stone that marks the rise of the sun. Tu máme kameň, ktorý zachytáva slnko. Horus, and there we have the three stones that mark the rise of Orion. The rise of what? Orion. Tieto tri kamene, tie zachytávajú východ Orionu. And if you look in the distance there, you see two peaks, the two pyramids. Keď sa pozriete do diaľky, vidíte tam dva vrcholy. And the rise of Orion happens right above the pyramids. A to sú pyramídy a Orion vychádza priamo nad nimi. Obviously on certain times of the year. Samozrejme v istých dňoch v roku. And the whole site, as I said, is aligned with north, south, east and west. Takže je to zamierené podľa svetových strán. You can see from the aerial photographs that it was originally a circular structure. Z leteckého pohľadu vidíte, že pôvodný tvar je kruhovitý. And also just to remind you, this is the Barberton Valley. Toto je údolie Barbitan. And which is covered by sea sand. A je pokryté morským pieskom. Which is a great, interesting new bit of research we have to do. Čo je veľmi zaujímavý nový výskum, ktorý potrebujeme urobiť. This whole Adam's calendar is aligned, as I said, but it is out
it is not exactly aligned to true north, south, east and west. It is out by 3 degrees 17 seconds and 40 minutes and 42 seconds. Tento Adamov kalendár je síce zamierený podľa svetových strán, ale nie úplne presne. Odchýľuje sa od nich o 3,17 stupňa. I believe that these guys didn't make mistakes. Ja verím tomu, že títo bohovia neurobili chybu. So what this tells me is that this site was built at a time when north, south, east and west were not where they are today. To mi napovedá, že toto miesto bolo postavené v časoch, keď sever, juh, východ a západ nemali polohu, akú majú dnes. I have no idea how far back in time that is. Netuším, ako ďaleko v čase. Because it seems to me that north, south, east and west doesn't move. It should stay stable. Lebo mne sa to vidí, že svetové strany sa nehýbu, že sú stabilné. We're not talking about magnetic north. We're talking about true north. My nehovoríme o magnetickom severe, ale skutočnom severe. So something other weird stuff must have happened. Takže sa muselo stať niečo iné, niečo zvláštne. This is what we call the stone man. He was removed from Adam's calendar in 1992. Toto nazývame kamenný muž. Bol vzatý z Adamovho kalendára 1992. We have a Horus bird. Máme tu Horusovho vtáka. This is just obviously these stones all lying down. Tieto kamene sú všetky zvalené. We have a small sphinx. Máme malú sfingu. We have a sacred altar, a grave of an ancient king. Posvetný oltár, hrob dávnovekého kráľa. We have a statue that looks like it could be a statue of Inanna or one of these Sumerian deities or entities. Máme tu kameň, ktorý vyzerá, že by mohol byť sochou Inanny, čo je jedna zo sumerských božstiev. With a head chopped off. S odseknutou hlavou. As I said, we have the Orion connection. Máme tu prepojenie na Orion. This is what the site looks like from the air. Takto vyzerá toto miesto z leteckého pohľadu. There you can see the Orion stones. That one, there's the Horus stone there. Kamene Orionu a tu Horus. It's very badly destroyed, as you can see. Veľmi je to narušené, ako môžete vidieť už. But these alignments tell us that it was a very important place in ancient times. Ale celé to zameranie nám naznačuje, že v dávnych dobách to bolo veľmi dôležité miesto. And this is one of the best pictures of the pyramids. A toto je jeden z najlepších fotiek pyramíd. In the valley. V údolí. And what's interesting is that if you draw a golden spiral, this is Adam's calendar over there. Ak nakreslíte zlatú špirálu, tak tam v strede je Adamov kalendár. And the golden spiral ends right between the pyramids. A táto špirála končí priamo medzi pyramídami. So it tells us that there's a connection. Takže nám to naznačuje prepojenie. It's not an accident. Nie je to náhoda. The other important thing is that Adam's calendar is aligned with Great Zimbabwe and the Great Pyramid in the north. Ďalšia skutočnosť je, že Adamov kalendár je prepojený medzi od Veľkého Zimbabwe po Veľké pyramídy. All along 31 degrees east. Inak po 31. rovnobežke východnej. Otherwise it's known as the Nilotic meridian. That's a difficult word. But so what was this activity all about? It's all about the gold. O čom celá táto činnosť bola? Bolo to všetko o zlate. I told you about the Sheba gold mine, right? Povedal som vám o zlatej bani Sheba. So we're not going to get through this presentation. It's with the translation, it's too long. No, túto prezentáciu nedokončím, lebo s tlmočením to trvá dlho. So I'll go as far as I can, but I'd like to throw in a few interesting things that are a little bit more juicy and more information that is not necessarily in here. Trošku vám o tom poviem aj mimo slajdov. The Sheba gold mine is reportedly the richest mine in the world. Zlatá baňa Sheba je údajne najvýnosnejšou baňou na svete.
And like I said, it's right opposite Adam's calendar across the Barberton Valley. Ako som povedal, nachádza sa priamo oproti Adamovmu kalendáru cez údolie. I heard 12 years ago already that Sheba Gold Mine has veins of gold that ooze out of the rock, and the gold just oozes out. Počul som pred 12 rokmi, že v tejto bani sa nachádzajú zlaté žily, ktoré ako keby vytekali z kameňa. Now, I didn't know whether I should believe it or not, although it did come from a very credible source. Bol to veľmi Credible, very believable source. Bol to veľmi hodnoverný zdroj, ale aj tak som nevedel, či tomu veriť. But in January 2018, I had an unexpected visitor at our place, Stone Circle. Ale v januári 2018 som mal veľmi nečakanú návštevu. Stone Circle is our base, which is a lodge and a little restaurant, and we have some... Kamenný kruh je naša základňa, máme tam reštauráciu. And this guy arrived. He's a geologist who's a consultant geologist. A tento pán, ktorý tam prišiel, je geológ, konzultant. And he told me, I asked him, does he know anything about Sheba Gold Mine? Opýtal som sa ho, či vie niečo o zlatej bani Shiva. And he said, yes. In 1985, he was called out to come and investigate a very unusual situation at Sheba Gold Mine. A on povedal, že áno, že v roku 1985 ho zavolali, aby preskúmal veľmi nezvyčajnú situáciu v tejto bani. When he arrived there, they took him into the mine and showed him this huge underground cathedral. Keď tam prišiel, vzali ho do bane a vzali ho do obrovskej podzemnej steby katedrály. He said it was a huge cave that you could not even see the other side. Povedal, že to bola taká obrovská jaskyňa, že nebolo vidieť druhú stranu. He said you could fit the Vatican in there. Povedal, že Vatikán by do toho sa vmestil. What they found is that somebody was mining gold there. To, čo zistili, bolo, že niekto tam ťažil zlato. And they were perplexed by the technology they used to mine the gold. A veľmi ich miatla technológia, ktorá bola použitá pri tejto ťažbe. The gold was oozing out of the walls. Zlato ako keby vyvieralo zo stien. In what they call veins, that was oozing out of these veins of gold were coming out of the walls. Ako keby vyvieralo z zlatých žil v stenách. And these veins went in like roots of a tree go into the rock. A tieto žily vyzerali ako korene stromov v skale. And whoever was mining gold there had the technology and the method to extract the gold out of these veins without damaging the rock around it. Ktokoľvek ťažil zlato v tejto báni, mal technológiu, ktorá dokázala vyťahovať zlato z týchto žil bez toho, aby zničila okolitú horninu. And it was exactly the story that I heard 12 years ago. A je to presne ten istý príbeh, aký som počul pred 12 rokmi. From the guy that went to investigate it. Od človeka, ktorý to bol skúmať. So that tells us that we've got a very strange and mysterious history of gold mining that we know nothing about. To nám hovorí, že tu máme dočinenia s veľmi zvláštnou a záhadnou históriou zlatej báne, o ktorej nevieme nič. So when I ask this question, is there any evidence of ancient gold mines? The answer is very much so. Yes, definitely. Ak sa opýtam, či existujú akokoľvek dôkazy o pradávnych zlatých baniach, odpoveď je áno, veľmi pravdepodobne áno. But there are many, many thousands of ancient gold mines. Ale zlatých dávnych kamenných baní je mnoho tisícok. Basically, wherever there are stone circles, there are gold mines. V podstate všade, kde sa nachádzajú kamenné kruhy, sú zlaté bane. Some of the more recent gold mines that have been reopened in recent times look like this. Niektoré zo zlatých baní, ktoré boli znovu otvorené v nedávnej dobe, vyzerajú ako takto. These were last mined in the early 1900s. Tam sa naposledy ťažilo na začiatku 20. storočia. And these lie scattered around pretty much the area that I live in. Tieto sú roztrúsené všade na území, kde ja bývam. And in the town of Leidenburg, which is about 80 kilometers from us, a v Liedenburgu, je to mesto, ktoré je od nás vzdialené asi 80 kilometrov. They counted these mines, and they counted about 75,000 of these mines. Napočítali asi 75,000 týchto baní. Now, I can't verify whether that's true or not, but that's what I was told by a geologist
in the town that the geology experiment was done. Neviem to overiť, alebo povedal mi to geológ, ktorý sa podieľal na tomto výskume. Many other, Leidenberg is also known for these mysterious, known as the Leidenberg heads, these mysterious ceramic heads that are just very strange. Našli sa aj tieto veľmi záhadné hlavy, ktoré sú veľmi zvláštne. But there are many more reports of mysterious gold mines and tunnels by individuals that have been given over the years. Ale od ľudí, s ktorými som sa stretol za tie roky, som počul mnoho záhadných príbehov o existencii záhadných dávnovekých tunelov. So there's no question that we have evidence of ancient gold mining. It's all over southern Africa. Takže nie je to vôbec otázne, či máme dôkazy o dávnych zlatých baniach. Sú po celej Južnej Afrike. In 1990s, De Beers found a shaft. De Beers is an Anglo-American, actually. De Beers was stolen by Anglo-American. And they found a shaft that was 22,000 feet deep, cut with absolute precision. V 90. rokoch minulého storočia spoločnosť De Beers objavila šachtu, ktorá mala 22,000 stôp, bola hlboká 22,000 stôp, je to angloamerická spoločnosť a táto šachta bola vyrezaná s veľkou presnosťou. Anglo-American also found, they have a secret file, 15 minutes, thank you. They have a secret file that has a list of all ancient mines that have discovered. Táto spoločnosť zase má tajný spis, ktorý popisuje všetky dávne bane, ktoré oni objavili. How do I know this? Ako to viem? Because I went for a beer at a bar in a pub and I met the chief geologist of Anglo-American. Lebo som išiel na pivo do baru a tam som stretol hlavného geológa tejto spoločnosti. I couldn't believe it, so I didn't tell him who I was and what I did. I just started asking him questions. Ja som mu nepovedal, kto som, len som sa ho začal vypytovať. And I said, hey, do you ever find any ancient mines? A som sa ho pýtal, hej, nenašli ste náhodou nejaké staré zlaté bane? And he goes, yeah, of course, we find them all the time. Samozrejme, non-stop ich nachádzame. It's amazing, you give somebody a beer and they just start to talk. To je úžasné, že niekomu kúpite pivo a on vám začne hovoriť. Especially if it's what do you call the Irish beers? What do you call them? A Guinness, especially if it's a Guinness. Jak sa volá to írske pivo? Guinness? No, tak to obzvlášť funguje. And he told me that they find ancient mines all the time. But the instructions from head office are, if you find an ancient mine, you cover it up and you move along. Ale pokyny z vedenia boli také, že ak naďabili na nejakú dávnu baňu, tak ju zakryli a prešli ďalej. In 2014, I was told by a friend of mine who works in the mines that in one of the modern mines, one of the tunnels like this, the one side completely caved away. V roku 2014 mi môj kamarát, ktorý pracuje v baniach, povedal, že v takomto jedna časť takéhoto tunela bola úplne zavalená. They immediately evacuated the mine and no one is allowed to go back in there ever again. Okamžite evakuovali baňu a nikomu nedovolili sa tam vrátiť. But before they got everybody out, obviously the guys went in there and they found strange tools and artifacts, and the mine tunnel was much more precise than the modern mine tunnel. Ale prv než stihli všetkých evakuovať, tak tí uviaznutí, ktorí tam boli, našli zvláštne náradia a našli tunel, ktorý bol podstatne precíznejšie vysekaný ako moderný tunel. And these reports, you get these reports all the time, but it's always shut down immediately and no one is ever allowed to go back in there again. A takéto správy počujete v kuse, že baňa sa uzavrela a nikto tam už nemohol opäť vstúpiť. I already told you about the Sheba gold mine in Barberton. Už som vám povedal o tejto zlatej bani Sheba v Barbetane. And then in Zimbabwe we have some very ancient structures. A v Zimbabwe sa nachádzajú veľmi dávne ruiny. We have these weird channels that make no sense. Takéto zvláštne kanály, ktoré nedávajú zmysel. Carved out of rock. A tie sú vyrezané do skaly.
And then we have these strange pits that are known as slave pits by our historians. Potom tu máme takéto stavby, ktoré sa nazývajú otrockými jamami. Well, a geologist at Zimbabwe University by the name of Ann Kritzinger Geologička Anna Kritzinger z jednej z univerzít has written several papers on the fact that these were not slave pits because napísala viacero článkov o tom, že toto nie sú otrocké jamy. I don't know why they call them slave pits. Do you think the slaves can't get out of there? Neviem, prečo ich volajú otrocké jamy, že by z nich otroci vychádzali. She found in these pits, she found inlet valves and outlet valves. Ona našla v týchto jamách vstupné a výstupné ventily. And in the outlet valves, she found up to and more than 2 grams per ton of gold sediment. A v týchto, najmä na tých výstupných ventiloch našla viac ako 2 gramy zlata na tonu. Now, you don't get gold sediment in outlet valves or pipes unless you're processing gold. A takéto zlaté usadeniny nemohli byť, sa nedajú nájsť na výstupe, pokiaľ nespracúvate to zlato tam. So it is very clear that these structures, especially in Zimbabwe, were used in some way for processing and purifying gold. Takže je veľmi jasné, že tieto konštrukcie, najmä v Zimbabwe, boli používané na čistenie a získavanie zlata. Now again, I need to stress that every slide and everything I share with you, we have a lot more information and a lot of material that I can talk to you about in a longer presentation. To, čo chcem teraz povedať, je, že každý slajd, ktorý vám ukazujem, k nemu je o mnoho viac informácií, ako vám tu viem predstaviť. To by som musel mať oveľa dlhšiu prezentáciu. So it's not just the gold mining and the ancient civilizations, but it seems that Southern Africa can be linked to pretty much every ancient civilization around the world. Takže nie je to len o ťažbe zlata v Južnej Afrike, ale vyzerá to tak, že civilizácia v Južnej Afrike sa dá pripojiť ku každej pradávnej civilizácii na svete. I've discovered evidence for all these. Sumerians, Egyptians, Romans, Phoenicians, Maltese, Hindus, Dogon from Mali, pre-Inca and more. Našlo sa prepojenie so všetkými týmito menovanými civilizáciami. This here, these dolmen shrines is just a reminder of the Dravidian miners. Tuto je svätyňa, ktorá nám pripomína obdobné svätyne of what civilization? The Dravidians. These Roman coins were found in a mine in Zimbabwe, 25 meters deep in a gold mine in Zimbabwe. Tieto rímske mince sa našli v zlatej bani v Zimbabwe v hĺbke 25 metrov. This Phoenician constellation was found on a stone-carved bowl near Great Zimbabwe. Toto fenické súhvezdie sa našlo vyrazané do skaly v Zimbabwe tiež. Here's a Babylonian coin from 300 BC found in South Africa while they were digging the foundations for a monastery. V Južnej Afrike sa našla sumersko-babylonská minca z roku 300 pred našim letopočtom pri výkope základov pre kláštor. Here's the Greek coin that resembles carvings in near Kimberley. A pri Kimberley bola vytesaná jedna z gréckych mincí. Here we have a carving of a Maltese cross on a. Je aj vytesaný alebo vymodelovaný maltézsky kríž. Now, why would a Maltese cross be carved on a wooden headrest in South Africa? A prečo by bol maltézsky kríž vytesaný do takéhoto predmetu v Južnej Afrike? Here we have what I believe could be a relationship to the Dogon people of Mali, the seed of life. A toto môže mať súvislosť s Dogonmi z Mali, je to semeno života. If you look at the erosion on these carvings, it tells you that they are incredibly old. Ak si pozriete, aká erózia už ovplyvnila tieto vysekané obrazce, tak vidíte, že sú veľmi staré. Especially if you look at the cracks through the carvings and look at the erosion on the cracks. Ak si pozriete tie lomy,
ktoré prestupujú. Vidíte, že sú hlboké. The Egyptian Ankh carved in a Maltese cross. I'm going to speed up here. Na maltéskom Egyptian Ankh, carved in this very hard rock. v tejto veľmi tvrdej skále bol vytesaný egyptský kríž. And let's carry on. The Sumerian cross Sumerské kríže. and the winged disc. A okrídlený kotúč. And in around 1975, a sinkhole appeared in a town called Carltonville. V roku 1975 bola vykopaná takáto vsakovacia jama. And some guys went down the side of the sinkhole about 30 meters deep. A niektorí chlapici zostúpili dovnútra, asi 50 metrov bola hlboká. And when they got to the bottom, they opened up one of the sides and they found a tunnel paved around completely. A keď zostúpili na dno a začali kopať, z jednej strany objavili takýto tunel, ktorý bol celý znútra vystúžený. It wasn't this tunnel, this is just to Nebol to tento tunel, to len tak ako na let you jednej imagine what it looked like. strane, aby ste si vedeli predstaviť, ako asi vyzeral. He told me, the guy that told me this died 2 months after he told me. He waited for about a year to tell me and then he died. A mi rok asi čakal, aby mi to povedal, potom zomrel, čo našiel. When he told me this, he said he never told anyone before Keď mi to povedal, že nikomu to okrem mňa predtým because he thought neprezradil. they would think he was crazy. Lebo si myslel, že si o ňom budú myslieť, že je šialený. And they went into this tunnel with their lights. A išli do toho tunela s čelovkami And he said about 30 or 40 meters into the dark tunnel, a vošli tam asi 30 alebo 40 metrov do hĺbky they saw a statue that looked something like this. a videli tam sochu, ktorá sa podobala na niektorú z týchto. He said they were scared to death. They turned around and got right out of there. Povedal, že boli vystrašení na smrť, otočili sa a bežali preč. And they never told anyone. A nikomu nikdy to nepovedali. So we got some very interesting connections to all these ancient civilizations all over the Takže world. máme tu evidenciu veľmi zaujímavých prepojení všetkých starobilých civilizácií z celého sveta. Right, I think my time is probably up. Myslím, že asi už mi vypršal čas. So I will finish on this 5 minutes. Let me just then take you to the links between Egypt and Great Zimbabwe. Ja vám ešte chcem ukázať prepojenie medzi Egyptom a Veľkým Zimbabwe. Theodore Bent writes about his exploration of the Egyptian gold mines in the late 1800s. Tento pán Theodore Bent skúmal egyptské zlaté bane v 90. rokoch 19. storočia. Remember, Egypt was all about the gold. It was a golden empire. Ak si pamätáte, egyptská ríša bola ríšou založenou na zlate. There's gold mines everywhere. Je tam, po celom Egypte sú zlaté bane. We sometimes forget that. Niekedy na to zabúdame. And Theodore Bent found that at the entrance to these gold mines, they made these carvings of these birds on a pedestal. Theodore Bent objavil, že pri vstupe do týchto zlatých baní je vyrezaný takýto vták na takomto podstavci. And he found a relationship so he believed that these birds were like to protect the miners when they went into the mines. Nazdával sa, že tieto vtáky boli asi ochrancami bánikov, ktorí vstupovali do baní. And he brought the attention, the similarity between these birds on a pedestal to the Zimbabwe birds. A on prvý poukázal na podobnosť medzi týmito vtákmi na podstavci s vtákmi, ktoré sa našli v Zimbabwe. These are the famous Zimbabwe birds. There are 8 of them. Toto sú známe slavné vtáky zo Zimbabwe, je ich 8. They are in the Zimbabwe the Great Zimbabwe Museum. A sú v múzeu Veľkého Zimbabwe. When we go on our sacred site journeys in South Africa, we go to Great Zimbabwe and we go to this museum. Keď máme návštevníkov v Južnej Afrike, tak ich tam berieme do tohto múzea. And further south, so remember you got Egypt, Great Zimbabwe and South Africa, Adam's calendar.
A keď si spomeniete, tak máme Egypt, Veľké Zimbabwe a Južnú Afriku. Further south, I found these bird-shaped stones. Ďalej na juh som našiel tieto kamene v tvare vtáka, Which I believe are the much older, early prototypes of what became the Zimbabwe birds. o ktorých sa nazdávam, že sú také prototypy staršieho dáta, podľa ktorých sa potom vymodelovali zimbabské vtáky. You can clearly see these are not accidental stones. These were carved or shaped. Toto nie sú náhodné kamene, sú opracované. So the mystery just deepens. Takže záhada sa prehlbuje. And that brings us to the question, who did all the hard work? A to nás privádza k otázke, kto urobil všetku tú ťažkú prácu. And I'm going to leave it here and continue tomorrow. A tu skončím a budem pokračovať zajtra. And share the latest discoveries A podelím sa s vami o najnovšie objavy from among the ruins of southern Africa zo zrúcanín v Južnej Afrike, of the fossils of giants, kde sa našli skameneliny obrov, which were discovered in January this year. ktoré sa našli v januári tohto roka. Fossils of giants that were up to 200 meters tall. Skameneliny obrov, how tall? Remember, the Bible tells us that when the gods were on earth, there were giants. Ak si spomeniete, Biblia nám hovorí, že na zemi žili obry. And these guys are still very small compared to the giants that we are finding. A títo obry sú v porovnaní s tými, ktorých sme našli, ešte stále malí. And I will continue with this tomorrow. A o tom budem hovoriť viac zajtra. Thank you very much. Ďakujem.